President Cyril Ramaphosa u ri mfumo wo karhi ku humelela ku hluvukisa va ka manana. Swirho swa EFF va hlamusele mufi Moshe Mphahlele tanihi loyi a tinyiketele ku tirhela rixaka. Baka hina lawa Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Councillor wa EFF eka masipala wa Joni Moshe Mphahlele u lahliwile eka vona eLibuwa-Khomo edzongeni wa Polokwane. Mphahlele u baleseriwa a lova hi nkarhi wo kombisa ku vilela elokixini ra Alexandra eJoni vhiki leri nga hela. Hi nkarhi wa kona maphorisa va karhi va hlongola vanhu lava tshamaka eka ti-container leti a ti endliwe hi nkarhi wa COVID. Vaseketeri va EFF vo huma eAlexandra ni le tindhawini tin'wana ta tiko va hlengeletane laha rivaleni ra mitlangu ra xipano xa Baroka eLibuwa-Khomo ku talelana ni nhenha ni xirho xa vona Moshe Mphahlele. Xiviko xo sungula xa xikambelo xa xivangelo xa rifu xi komba leswaku Mphahlele u balaseriwe hi maqulu ya rhaba ni ya ntiyiso. Loko a vulavula ni vakhandli va nhlonge, murhangeri wa EFF Julius Malema u hlamusele ku dlayiwa ka Mphahlele tanihi ku dlaya hi vomu. Under democratic South Africa, we still have our own children being killed with live ammunition. And Mphahlele was not killed during the protest. He was actually assassinated. Because if you follow the story, they waited for him to be isolated. When he moved away from his people to go and negotiate with the authorities, they shot him where they knew there will not be a witness. Today, no one has been arrested. Muvulavuleri wa huvo ya dorobankulu ra Joni u nyike mbulavulo wa ku xixima Mphahlele hi ku yimela meyara. Councillor Moshe Mphahlele was more than just a colleague. He was a beacon of hope, a tireless advocate for justice, and a steadfast servant to the people of Johannesburg. Councillor Mphahlele's journey in public service was characterized by an unwavering commitment to the principles of democracy. Tatana wa Mphahlele loyi anga mutshama xitulu wa xipano xa bolo ya milenge xa Baroka u vula leswaku n'wana wa yena a kombisa ku tinyiketela ku tirhela miganga. Vakhandli va nhlonge vo huma eJoni ni le Limpopo va bumabumele Mphahlele tanihi munhu loyi a nga dlawela leswi a tshemba eka swona hi nkarhi lowu a ri ntirhweni wakwe wo tisa ku cinca eka vutomi bya vaakatiko. Mphahlele u siya ngamu ni vana vanharhu. Xivangelo xa rifu rakwe xa ha ri ku lavisisiwini. President Cyril Ramaphosa u ri enkarhi wa ku va tiko ri tinyungubyisa swinene hi ku thoriwa ka muavanyisinkulu wa tiko wo sungula wa wansati. Ramaphosa a languteka mitlhontlho leyi va ka manana va nga hlangana na yona laha tikweni kusukela hi 1994. A vulavula eka ntirho wo tlangela siku ra namuntlha ra vavasati eMphahlele eNorthern Cape. Tanihi leswi tiko ri tlangelaka ku vuyeriwa ka vamanana va maAfrika-Dzonga eka 30 wa malembe ya xidemokirasi, n'hweti ya vamanana yi ta hela hi ndlela ya kahle tanihi leswi muavanyisinkulu wa xisati a nga ta sungula ntirho wa yena wuntshwa. Naswona President Cyril Ramaphosa u vula leswaku tiko ra tinyungubyisa swinene. It was a moment of great pride for me to sign a presidential order appointing the first female Chief Justice of our country. And in this regard, I must say that we have made history. President Cyril Ramaphosa a nyika mbulavulo wa ntirho wa lembe na lembe wo tlangela siku ra vamanana leri a ri khomeriwe eTennis Nel Stadium eMphahlele eNorthern Cape. Lembe na lembe hi rona siku leri tiko ri tlangela 20 wa magidi wa vamanana lava nga macha va ya eUnion Building hi siku ra vu9 n'hweti ya Mhawuri
lembe ra 1956 laha a va kombisa ku vilela mayelana na ngeteriwa ka nkarhi wa vamanana vo famba va khome mapasi. Today we have our freedom because the women of our country also marched to the union buildings on the 9th of August. So in many ways than one, we as South Africans, and especially we, the men in South Africa, must say thank you to the women of our country of 1956 who were brave, maybe even braver than us men, who marched against the might of the apartheid state. So we say thank you, thank you, thank you for all the vromense van South Africa. Ramaphosa u ri tani leswi tiko ri langutaka laha ri humaka kona rixaka ri ka rivale ku languta mintlhontlho leyi vamanana va nga langutana na yona eka nkarhi wa sweswi. U ri mintlhontlho leyi nga kona sweswi yo fana na ku nga ringanani, vamanana vo tala va vantima va tikuma va ri hava mintirho, vusweti no pfumaleka ka vutshila. U tlhela a vula leswaku Afrika-Dzonga ri ni xiphiqo xa madzolonga ehenhleni ka vamanana na vana, kambe wu sindzisa leswaku mfumo andlale makungu yo lwisana na mintlhontlho leyi. This violence is a betrayal of our constitution. It is an affront to our common humanity. In recent years, we have worked together to fight gender-based violence and femicide. Guided by our national strategic plan, we have introduced new laws that protect survivors of gender-based violence, that improve the response of the police and ensure harsher sentences to perpetrators. President u gimete ku tsundzuxa maAfrika-Dzonga hinkwavo va xinuna ku va xiphemu xo ta na swintshuxo swo pfuna vamanana eka migingiriko ya vona yo aka tiko. Rito ra vavasati laha Afrika-Dzonga se ra yingisiwa eka mfumo kusukela tiko ri kume ntshunxeko hi 1994. Leswi i ku ya hi holobye wa ndzawulo ya vakamanana, vantshwa na vatsoniwa Sindisiwe Chikunga. A vulavula eka ntirho wo tlangela siku ra vamanana ePhafada eNorthern Cape. We have taken our place protected by the Constitution and the Bill of Rights on issues of equality, on issues of employment, on issues of human rights. We are there as women, on having a voice to air our views, but also to participate in government and where decisions get taken. That is what we are celebrating today. That we can take up positions that in the past were reserved for men. That is what we are celebrating today in South Africa. That we can actually say these are the challenges that we continue to face, and government, private sector, and everybody. We want you to take into account those and ensure that these receive attention. That is what we are celebrating in South Africa today. That we're able to say we're still the face of unemployment, the face of poverty. We are still having challenges of gender-based violence. This being said by ourselves as women, because we believe we are our liberators, is what we are celebrating today. That we've got legislations, we've got bills that are before Parliament, but those that have been signed by the President, including the Public Procurement Bill, for instance, Gender Equity Acts, and so on. Madzanadzana wa vamanana va hlengeletana eUnion Buildings ePitori eka ntirho wa xifundzankulu xa Gauteng wo tlangela siku ra vona. Ntirho wo sungule hi ku encenyeta machi wukulu wa vamhani va 1956 wo lwa na nawu wa ku boheka ku tshama va rhwale mapasi. Va te hi vunyingi ku ta xixima tinanakazi ta nkarhi lowu nga hundza hi 1956 magidi mbirhi va ka manana kusuka eka swiyimo hinkwaswo va majele eUnion Buildings. Vo tala va bumabumele swinene ku vuyeriwa eka malembe ya
makumenharhu ya xidemokirasi kusuka eka ntshunxeko wa vakamanana ku ya eka dyondzo ya n'wana wa nhwanyana. Un'wana wa vamanana loyi a nghenele March wa 1956 loko a ha ri xinhwanyatana u hlohlotele vakamanana ku navela swivandla swa vulawuri ni nkucetelo. I still believe that more still needs to be done. The women, they must be handled in the top position. The women, they must be put in the high ranks. We want to see women moving forward because we as old women, we didn't get that chance. But today we see our kids, they can do it because they go to school, they went, banayo yonke into. Mfumo wa Gauteng wu tshemba leswaku wu fike kule loko swi ta eka ku nyika matimba eka vakamanana. Today, we gather to honor and celebrate the women of our nation, whose courage, strength, and resilience have shaped the history of South Africa. Women's Day is not merely a date on the calendar. It is a reminder of women's struggles, the triumphs they've achieved, and the ongoing journey towards equality and justice. Mawuri i n'hweti ya ka vakamanana laha ku tlangeriwaka vona. Vo tala va rhangela mindyangu ya vona, kambe hi le tlhelo ku dlayiwa ka vakamanana ni madzolonga ya rimbewu swi tama ka ha ri mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona. Makwavo wan'wamabindzu wa xisati loyi a nga dlawa ePolokwane Makwena Mphahlele Shabane u ri mindyangu yi fanele ku tirha swinene no horisa madzolonga ya swa rimbewu. Phegi Mafushano u ri handle ka swona madzolonga lawa ya ta nyanya ku va na khombo laha tikweni. Sesi wakwe u dlawe kun'we na n'wamabindzu kulobye hi Nhlangula 2020 ePolokwane hi vavanuna lava a va xaviwe hi ununa wakwe Mphahlele Shabane. Ku dlawa ka Mokoena Mphahlele Shabane na Teboga Mphuthi hi ndlela ya tihanyi swi vile emahungwini kusukela malembe manharhu lama nga hundza. Van'wamabindzu lavambirhi a va tirha swin'we va balesiwe no dlawa hi vavanuna va mune hi nkarhi lowu a va ya languta ndhawu yin'wana ya bindzu ePolokwane. Endzhaku ka vulavisisi hi maphorisa, Leshabane na vahehliwakulobye va ve va khomiwa eGauteng hi mayelana na ku dlayiwa ka vafi mavhiki mambirhi endzhaku ka loko va dlawile. Hi nkarhi wa ku tengiwa ka nandzu ekhotele henhla ePolokwane, n'wana wa mufana wa Mokoena Mphahlele Shabane Ketetsi Mphahlele u boxe leswaku vukati bya vatswari va yena a byi talele hi swiphiqo. They still did not sleep in the same bedroom. My mother slept upstairs in the master bedroom and he slept downstairs in one of the guest bedrooms. Vumbhoni bya Ketetsi byi seketeriwe hi Phegi Mafushane loyi a nge hi yena munghana nkulu wa Mphahlele Shabane. Mokoena was a peaceful person. She was working for the bank. And then she had an events management company where she used to do decors for the newlyweds or for birthday parties and stuff. So we knew her job was not a very high risk one. Mafushano u ri va ndyangu wa yena va ha tikeriwa hi ku amukela rifu ra Mphahlele Shabane. We don't want anything to do with him as a family. Really, it will be very difficult for us to rekindle our relationship with him. Uri wa kanakana loko ndyangu wa ka Mphahlele na wa ka Leshabane yi ta rivalelana. Stanley Leshabane na vahehliwakulobye va ta gwiwa vhiki leri taka hi khoto. Bandla ra ANC ri vula leswaku vanghana va rona vo hlaya Afrika va lava ku vekiwa erivaleni hi mfumo wuntshwa wa nhlengelo kumbe GNU. Loko a vulavula na vayimeri va matiko la Afrika-Dzonga, xandla xa matsalanankulu wa vandla Nomvula Mokonyane u tiyisise leswaku Afrika-Dzonga ri nge cinci vuxaka bya rona na matiko mambe. Mokonyane hi le tlhelo i mutshamaxitulu wa komiti ya matiko mambe eka vandla ra ANC. ANC i bandla lerikulu ro lwela ntshunxeko etikonkulu Afrika ri tlhela ri vulavula vuxaka ni mavandla ya tipolitiki misava hinkwayo. Matirhelo ya vandla ra ANC eka nhlawulo lowu nga hundza u hlamarisiwe vo tala etikonkulu naswona vo tala va lava tinhlamulo to mfumo wa nhlengelo wa GNU wu vumbiwe xinjhani. We will meet a party that we would have expected that it will be fine to work with us, but as we meet with them, they'll say, have you invited that other party? For example, meeting with the PAC, and the PAC say, don't leave the Freedom Front behind. They are the PAC of the white people. And the Freedom Front say, don't leave the PAC, because both of them felt it is important that we start talking.
Mokonyane u tlhela a bakela etlhelo swihehlo swo vandla a ri tirhanga hi matimba ku tisa leswaku mavonelo tanihi umkhonto wesizwe na economic freedom fighters ma va kona eka mfumo. Met with many other parties and amongst others the MKP. And when we met with the MKP, one of the things we said, let's agree that we will resolve these issues continuously, especially issues around your policy and what you think of the Freedom Charter and so forth. Swilo leswi yimelaka mavandla kusuka ematikweni ya le handle va amukele nhlengeletano hi mandla mambirhi. I think it was fruitful. I think it's very useful for the political parties to reach out to an international community, to explain where they are, to explain where they want to go, to explain what the GNU intends to do with the international community. Satetano vativi va ri ku tiva ntlhanu wa malembe yo tika eka President Cyril Ramaphosa tanihileswi a boheka ku ringeta hi tindlela hinkwato ku tiyisa leswaku ku na ntshamiseko eka mfumo wa nhlengelo. What the ANC did strategically was to lock in a few principles within the statement of intent of the GNU around issues of foreign policy. So it had a very specific paragraph around the contours of South African foreign policy. Matsalana nkulu wa vandla ra ANC u ta rhurhela mavandla yan'wana yo tani ANC ku nga ri khale. Vhiki leri khotonkulu ya Free State va sile nandzu wa Estina Dairy. Nandzu I wa swihehlo swa vukungundzwana eka project ya Ntswamba leyi durheke 280 million wa tirandi. Xivangelo xa ku suriwa ka nandzu I ku hlwela ka ku tilulamisela ntengo hi vachuchisi. Ntengo u fanele u sungula hi siku ra 5 ku fikela 15 n'hweti leyi taka. N'waxemu va hehliwa hinkwavo eka nandzu wa vukungundzwana bya 24.9 million wa project ya New Lane va ntshunxiwe handle ko voniwa nandzu kona eka khotonkulu ya Bloemfontein. NPA ya emahlweni no tlhela ku wina milandzu leyikulu leyi va ngo a va lulamerile ku yi nga ya ekhoto. Ekusunguleni ku ve nandzu wa nulani wa vuxisi, sweswi va hluleke nakambe eka nandzu wa vukungundzwana wa Estina Dairy. Hambiswiritano khoto yi ri yi nga ha vuyisa nandzu ntsena loko vachuchisi va kota ku lunghisa timhaka ta vona. Make the following order. 1. The matter is struck from the roll in respect of all the accused before court. 2. The matter may not be resumed or instituted de novo without the written instruction and authorization of either the National Director of Public Prosecutions, alternatively the Head Investigating Directorate of the National Prosecuting Authority, and in the further alternative, the Director of Public Prosecutions, Free State. NPA va ri nandzu wa purasi ra Estina wu tlhela wu vuya ekhoto. Va ri a va nge heli matimba eka nandzu lowu naswona va tiyisa leswaku nandzu wa vuya ekhoto. Nandzu wa ku phangiwa eka ndzawulo ya vurimi ni nhluvukiso exifundzeninkulu xa Free State kusukela hi Mawuwana 2012 ku fika Dzivamisoko 2014. Lava hehliwaka va katsa khale ka Holobye Nkulu Msebenzi Zwane, tikhampani ni vanhu lava tirhaka kun'we ni va ka Gupta. Yisa mahlweni mahungu ya SABC. Vasipano swo phalala va ri ntirho wo basisa wu karhi ku ya emahlweni eWest Coast. Leswi ta endzhaku ko dloka ka makhumbi ya madamu mambirhi eMalmesbury vhiki leri. Va ri swi ta teka masikunyana ku basisa ndhawu hinkwayo. Municipal infrastructure, streets destroyed, and then also the electricity will take up to weeks to repair completely. Yesterday, we had experts making a call and informing the municipality that there's no need for an evacuation. After making that call, some of the residents has already returned to their damaged homes in order to clean up and so forth. But there are some of them that have lost everything. They are housed at present in a Xitsonga center in a local church, and obviously it will take some time for them to repair their homes. For us now, the focus remains to service and support those in need. And I can tell you, without the support of Gift of the Givers, border municipalities such as the Drakenstein municipality and various other humanitarian relief agencies, we would have struggled, obviously, to meet that need. But I think the partnership has been great. And for us now, that is the primary focus, is to get humanitarian relief to those affected. And as you can see on the visuals, it was a very destructive flood that hit the area of Riverland.
Hi gimeta mahungu ya siku ra wamanana leri nge mulweri wa timfanelo ta vavasati tlhelo khale ka mulwela ntshunxeko Marion Spark hi ku tirhana na Ahmed Kathrada Foundation va simeke buku ya matimu ya yena. Ntirho wo simeka buku a wu ri eKhilani en'walungu wa Joni ku kotla na siku ra namuntlha. Buku yi katsa na mavonelo ya yena hi tlhelo ra ku cinca ka xiyimo xa vavasati eAfrika-Dzonga kusukela hi 1994. Mulwela ntshunxeko u ri ku hlamusela vantshwa hi leswi nga n'wi humelela hi swona swi n'wi ndhundhuzelaka leswaku a va mutsari. My motivation, I suppose, is twofold. One, when I was on trial in 1986, I took the decision then as one of the very few white women who had been in MK to plead guilty and to explain what my motivations were in joining MK and the ANC. And I realized also afterwards that I could only say so much in a courtroom, and that it would be important for me to tell the bigger story, so to speak. But it's also important for me now at the age I am to write it for the younger generation, for my daughters and their generation. U hlamusele tindzimana titsongo leta ehleketaka leswaku mhlayi anga fanelanga ku titlula. Yin'wana ya tona ya mulwela ntshunxeko lonkulu Nelson Mandela. I was very fortunate to work with Madiba. After my release in 91, I worked at the ANC headquarters, which was at a place called Shell House in the middle of Johannesburg. And he was very demanding. I mean, but very supportive, but he kind of never took no for an answer, and he always believed in people. So, I mean, he put me into situations which I thought he was crazy to do at the time. Eku heteleleni, I ntsheketo wo koma wa wansati loyi a tiyiseleke ku nonoheriwa ku va a lwisana na ku pfumaleka ka vululami. Hi fikisa sweswo emakumu ka mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Hi riperile.